Okweuru nyithi Kenya kuom joining us this good day where we are located in the Kariobangi South. That means welcome Kenyans to this new edition of the Audit, where today we are in Kariobangi South. This is the place which welcomed me in Nairobi, so I have a very intimate story or a touching story with this place. This is the Kariobangi South. This place used to be just the civil servant houses. We are behind the Day Spring, the famous Day Spring, one of the first private schools in the area. And today we have come to see one of the content creators in the location who is creating very impactful, very funny, some of the most interesting videos you see. And he has a very nice studio located in this area. It means that there are opportunities even there in some of the middle class estates in Nairobi. So karibuni sana to this interesting edition of the Audit, and please subscribe. So today we are in Kariobangi South, and we have come to see the man of all the theatrics, the new, I don't want to call you the name I wanted to call you, but the guy of all the skits and the crazy, you know, you've reminded me of my childhood. Karibu sana Padi Wubonn or Wubonn. Wubonn. Why Wubonn? Wubonn means wood born. Oh. My dad's name I got into a Boniface. Bonaventure. Oh, Boniface. So when I cut to a born. Yes. Wubonn means son of born. Oh, yeah. Nice, very interesting. So this is Kariobangi South. This is the place you were brought up in. This is where nimekuwa, and this is where this is what has made me. Were you born here? No, I wasn't born here. Where were you born? I was born in Kisii, Christian Marian Hospital. You're born in Kisii? Yes. When did you move to Nairobi? You know, my dad had come to civil servant. Yes. Alikuwa mtu kurushwa. Yes. Leo ako Moyale, kesho ako wapi. Yes. So I was born in Kisii. Schooling? Kisii, kaenda Isiolo, Barbatula, hizo places kadha, Garissa, Kisumu, Siaya. Yes. So mimi shule yangu nilianza mahali pana iko Barbatula. Yes. Yes. That's where I started my nursery primary. How was it, the experience there? I can't remember much. I just remember. Of course, nakumbuka the school uniform. Ilikuwa checked red na white. The buildings? I can't remember much. But nakumbuka ilikuwa the distance kutoka home mpaka hiyo place. Na tulikuwa napelekwa na Land Rover. Yes. Then my dad was a DO1. DO1, yeah. So kutoka hapo nikaenda nikaingia nasari nyingine Embu. Huko nilianzia sama my primary pia. Hivyo Kisumu. Can you speak those languages? Embu? No, like from Gabatula. Kiasi. Ya kuomba maji. Sidhani vile. But hapa Kisii hizi nakumbuka. Yes. Kisii you can speak. Yeah, najua hizo bangaki. Kama tusibili tatu, sidanganywa na kudakuliwa. So from school, then secondary you went to? Or primary school you went to how many schools? Yeah. I went to St. Michael's in Embu. I did Ezra Gumbe in Kisumu. I did Siasa Township. I did Kisii Primary. I did Nyasi B. I did a number of. So how many years did you spend in one school? The longest? 2 years. I think two. No. St. Michael's nilianzia class 1 na tulitoka kanikiwa class 4. Yes. Then joined Kisumu. I think the longest ilikuwa St. Michael's. But after hiyo for 2 years. Songa. 2 years off. Then you finished Seko? When I finished I lost my dad tukiwa Siaya. In primary? Yes, I was in primary. I was in class 7. I was in Siasa Township by then. Yeah. And then that was 3 years after losing my mom. So hapo ndo nilijua nyaunyo na maisha ni nini. So mom became the dad and alichukua nyaunyo. No. Yeah. I lost my mom 3 years before losing my dad. That was like 1996 ndio lose my mom, and then 99 ndio nika lose my dad. So it was a span of 3 years.
Yes. So hapo ndio nasema maisha ikanionyesha nyaunyo na maisha ni nini. Why the relatives you want to live with? Siwezi nikasema a lot lakini life haikuwa all that easy because you can imagine from kukua yatima kama your dad akona everything kila kitu nataka and then you're pampered and then to zero to unaishi na watu hujui watu jai wajua you told out ni relatives wako from mbali. Of course maisha lazima ingekutingisha. Yes, and also pia nilikuwa mtu wa kugonjeka ovyo tu. Why I don't know, sijui. I think pia nilikuwa pampered and I was that papa's boy. So nilikuwa tu mtu kugonjeka so. Okay. I think during your time pia It toughened you. Yes, it did. It a lot. Toughened you, yeah. A lot. So then secondary now you went to? Secondary niliingia Ramba High. Ramba. Yes. That is in Bondo, Yes, around Bondo, Ndori hapa. Yes. Yes. Hapo nikafanya my form 1 all the way mpaka form 4 nikamalizana na. How was it? Ulienda uni? No. Only time nilienda university nilikuwa niko Nairobi University nilienda kumotivate. So how? But see na experience yote ya uni. And college? No. Yeah. Not even thinking about it. Why? I'm sorry. This is my life. It was actually funny. After mi kumaliza form 4 yangu, nilitoka kama niko na arrears ya 10,000 shillings. I'm not saying kwamba sijashika 10,000 mpaka saa hizi. I totally believe in education, and I believe also education unaweza pata mahali popote provided you really want to get that knowledge. After kumaliza hiyo area 10,000 shillings ilikuwa ngumu mimi kuipata. Very hard, yeah. So I started hustling mapema. I really started hustling mapema. I started doing my music mapema. I started doing my arts mapema. Of course, people didn't believe in whatever I was doing. And then, na nika-adapt. So from hapo nikaanza kupata ka shilingi 1-2-3 yangu. And I knew very well hata nikipata hiyo nikichukua result, I still need more kuenda further. Yes. So nilianza kufanya tu studies zangu tu pole. Deep driving, nikaingia computers, nikaanza pole and up to date. Mimi bado ni mtu naendelea kusoma tu hivi yangu privately. Yes. So when did you start the video content creation career? Or the crazy life of acting? You know, because I started the crazy life of acting nilianza I remember I was in primary. And that was just after me losing my dad. Yes. A lot of people didn't know what I was going through because sikuwa kwa position ya kushare na my brother. Yes. My brother alikuwa ana sit form 4 akiwa hapo Sawagongo. So alikuwa mbali na mimi. My sister, of course, kuna vitu zingi siwezi nikaongea na yeye because pia tulikuwa tumeachana margin. So I was going through a lot ile kama mimi. And funny enough pia mimi ni last born. So I feel like tuko watu wanne. Okay. So me the last born. So when I was in primary, I remember nilipatiwa punishment ya kuzunguka field because I was sleeping in class. Yes. And you know this huge watoto kuchukua nyasi alafu nashuka. Yes. Unaweka ni kama mtego. So when guys wanakimbia hapo. So nili happen kuingiza mguu yangu wakati nazunguka kwa field. Then I don't know how it happened. Nilianguka nikagonga ribi yangu kwa mawe na ili happen kuharibika. So nilikaa na crutches for kitu kama kamwezi hivi. Nikitembea na ka walking stick hivyo. But within your time nilikuwa sensitive sana. Because nilianza kufeel like binadamu ni mtu aina gani. I just don't like what I'm going through and no one is there kunisaidia. And then iliendelea hivyo mpaka there was a time nilikuwa naona watu wanafanya drama but I was so sensitive. Yani nilikuwa vitu ndogo tu. Na rap, naelewa. Mpaka this mwalimu alikuwa anaitwa Mr. Nani. Yeye alikuja akaniambia, "Hebu ingia hapa kwa drama, just try and do something." I didn't like it. Then nikaingia kwa gymnastics. Doing those somersaults and whatever. Remember? Na ulikuwa na broken rib. But nikaanza kuona najaribu kufanya vitu. Then baadaye nikakuja nikarudi kwa drama
because kulikuwa na parent meeting na walikuwa wanataka entertainment. So I did this kakitu. By then nilikuwa napenda kuona hizi vitu za kina mama Kayai and Ojwang and whatever. So I did one. And that was the first time niliona a lot of people smiling na wanafurahia what you're doing. Yes. And I was like, this feels good. Because way before hata my dad could die, my dad alikuwa an entertainer tu kivyake. Anytime alikuwa na maguests walikuwa na have fun. Ndio tu wazee wakikaa chini, that ka laughter unasikia hizo. Yes. And you see all the attention iko kwa huyu jamaa. And then he used to tell me, niaje, this is my bwana ambia maguest. Huyu ndio bodyguard wangu. So alikuwa amenishonesha nguo combat kutoka juu mpaka chini. Come much napiga salute, nenda chapa majina zangu zote 8 hapo nazisema. So hapo nilikuja ku notice I am an entertainer. And from hapo it wasn't also pia ile rahisi sana because sometimes unajipata una overdo. You just want to impress people mpaka watu wengine pia wako sensitive. They don't notice kwamba you like the room iko that jovial, unaelewa? Yes. I always like it kama niko place yenye watu wanasikia poa. Because that's where reception yangu iko based on what I give. Yes. So from drama in school? From drama in school niko primary, nikatoka nikaingia all the way mpaka secondary. Niliingia on a Thursday and then on Saturday kulikuwa na talent night. So that Saturday, funny enough, niliingia drama na another friend of mine called Jack Sewe. So Jack nilikuwa na yeye in primary. Tukapatana na tena hapa high school. And we were like, let's do something. So within those 2 days, Thursday and Friday, tulikuwa tusha crack some 2 teachers. And it was easy for me to imitate. You understand? And from hapo, ikapick too. Yes. So by the time you're finishing Form 4, you're already good in drama. By the time I was finishing Form 4, tayari ilikuwa nishafika point yenye mpaka actually nikiwa high school. Walimu walikuwa wananiambia, man, ukiweza kuweka tu akili yako kidogo tu. Wewe kwa vitabu the way unaweka kwa drama because drama siko nakosekana, this law club, football, everything, anything yenye sio kwa class. I was so extracurricular, So by the time nilikuwa namaliza nilikuwa nisha get certificates zote zenye nilikuwa nahitaji high school apart from your KCSE. And I was like, how was the performance in KCSE? I got C. You got C. It's still not bad, Haikuwa mbaya, but I know very well ningeza kupata zaidi lakini. Especially when you're in Ramba, the Ramba. That, for me inajua vizuri. Ingekuwa kitu mzuri. Ilikuwa C lakini you're going through a lot because that's when finishing Form 4 when the dad is already married, by then niko na my uncle mwenye sasa ni brother yake babangu. Alinipick vizuri sana and also my aunt. My aunt alikuwa kwa nje so ile kuonana and then by the time alikuwa anamaliza pia also my brother alikuwa anamaliza na alikuwa shaingia kwa kazi so angalau nilikuwa na tu hopes kiasi na pia kuna wale walikuwa wanaona zile za you're not serious unaona pia. How did you start the relationship with K South? What? The relationship with K South. My relationship with K South. Because you've told me that this is the place where all your life. After ku lose my dad, my uncle sasa ndiye alikuwa Nairobi. So nilikuwa frequent sana. Shule after kumaliza tu kufunga shule K South. So ni hivyo ile tu shamba yangu tu hapa pole. Nikaanza kuingia tu pole. And K South ilini welcome vizuri because I knew Nairobi from place humble kabisa. It's a very humble place. Ni place from K South. Yes, it is. Na by then pia kulikuwa na watu wengi walikuwa wanachipuka. Around Eastlands ilikuwa naona kina Nazizi walikuwa washaonekana. I used to see kina Bamboo Karibangi South hapo Sivo ilikuwa na kina Kalamashaka. Keishaka. Yote so uko fulani Mau. Hiyo yote I used to see them. Yeah. And by then kulikuwa na watu wenye pia ulikuwa naona
kuna ile mioto ya kukua something. Yes. Hapa tumegrow na kina Juliani, ukiangalia kina Rapture tumekuwa nao hizi mapande. Where's Rapture by the way? Rapture yuko, sikiza kwa radio. Yes, the scientist. Yes, I used to see him at the stage, So the hood ilikuwa, and then asikuwa nimeshikana nao sana. But since I had my cousins na my relatives wengi wangu wako majuu. So ile natumia nguo, viatu kutoka juu mpaka chini umevaa uko yo. So lazima uvae, lakini vuko kwa nil. Unaona? So watu wanakuheshimu, people see like wanataka kukua kama wewe. But hawako wanajua what I was going through. What you're going through. Yeah, so one day there is this karende ya ma boys. Watu rika yangu lakini walikuwa wale watu wenye wanajiamini, yani wanajitambua kivyao, wanaweza kaongea vile wanataka, unaelewa. And I really admired their life because walikuwa na genge. Yes. But sikuwa nimeassociate nao sana. One day mimi nimepita tu. And one of these guys akazile za, by the way anaweza. I'm like, anaweza nini? Wewe, hebu kuja. Something ananiambia tu, bro, tembea tu, just walk towards them. Nikaenda, fika. Sikia minuza, tunaweza act. Si unaweza act. So unajua niko na mwili nimechonga kidogo. It's like naweza act. Kesho kwa wapi saa 11? Like sitakuwa tu hapa hood. And they're like, kesho kuna kitu kinafanyika Mwala. Na tunataka act. Unateka watu wakati wote ndio marodo wako mangwari sana, sawa? Utaweza? Naambia okay, naweza. By then Inspector Mwala ilikuwa big deal. So that day asubuhi nishaamka nishaenda Nando's, fika pale, basi imekuja ikatuchukua, naenda blind, si ati naamini. Yes. All the way mpaka time yenye niliona Mwala ndio huyo, I'm like, whoa, I'm here. And I was like, whatever I'm going to do today, I'll make sure that it's going to be something yenye it will impact me for the rest of my life. Yes, lazima iko something memorable. Not just kwangu, but to all these people. It's the only way I'm going to get the next call. And that is exactly what I did. Actually, wali change ka script kiasi. And then I did it. And they liked it. And they're like, you're natural. There's something that you have tunakosa kwa watu. I was like, okay. That's deep. It all from somebody like Lavender or Kinamwala. Then they called me. And I remember I went there. Wiki saba zikifuatana, and then the money started coming. Okay? What? Yeah. So I was like, I really enjoyed pesa ya usanii because I'm like, this is who I am, and this is what I would want people wanijue nayo, and I'm enjoying it. I even started feeling dangerous because nilikuwa napatiwa zile za kutekana hiyo. So I did it mpaka time fulani kafika mpaka I started giving them some scripts and I'm like, niko na idea, and they started liking it. So one of my guys, my friend tu hapo akanambia, bro, Kajairo anataka script writers. I'm like, what? Kajairo anataka script writers. I'm like, when you say Kajairo namaanisha Kajairo moja, the parody guy. Yes. Sema huyo. I'm like, okay, when? Tomorrow. Saa ngapi? Saa 10. I went. But then Kajairo alikuwa bado presenter for Nation. So when tukatengeza script, but I'm like, I'm not sure. Really pouring my mind like hili Joe siko sure. Then saa 10:30 inafika hivi naona this guy amefika and I'm like, oh my god, this is Kajairo. Don't freak out. And I introduced myself, tukaongea kidogo, and then later tuone hizo scripts. He liked it. And he liked the idea. But alikuwa bado zile za, this is a new guy, bado hizijua what I do na nini unaelewa. Then I went there the second, third, fourth, and after a few weeks, Kajairo has something, a call from Aguas. He needs entertainers na watu wanastahili kwenda kwa memorial ya babake. Nilikuwa picked kwa hiyo group. Pole, Kajairo liked my ideas. Pole. Hivyo tu. Waka siku fulani nilijipata, I used to go to this idols and Tasker Project Fame, kwenda kurusha my talents. Yeah.
one day kajana nagonga na mimi umetoka wapi? I'm like nimetoka hapa Tusker Project Family kwa tu hapa area ya National Theatre hapa. So ulienda kufanya nini? You mean you sing? Like yes. So you sing and you have this beautiful scripts zenye unatengeneza na ideas zako I like them. And yeah. The next weekend Kajero just tells me I want you to come sing na mimi. And we went to studio and we just did something. And the first song that we did na Kajero was Chop My Money. It was Chop My Money by P Square. So yes. Tulikuwa Choma Mgondi and we did it hapa. And we came, yes. And Ivo. And that is why mpaka wa leo I totally respect that guy as my godfather. Yes. Yes. So that has been my journey. Yeah. Tukaendelea hivyo, did another one. Actually the first one was Gentleman by Sauti Soul. That was the first one nilifanya. Ndio tukakuja kufanya Chop My Money. How was your version going? How is your parody? I'm Mjengo man. It was a gentleman ile. Mjengo man. So yeah. It was etulikuwa pata lori mebeba gunia mawe na simiti najua pahali iko kazi man nauliza nitaipata zipi. It was that. Yes. It's funny after kuandika parody you can't even remember the original song. Yes. Yeah, so, it confuses you. Went Evo until Kajairo akanintroduce kwa Churchill. Steps zikaendelea hivyo, ups and down, watu wakaendelea kujua Padi ni nani. Until I felt it's high time I started minding my own business. Yes. And your own platform, yeah. Yes. So you started on YouTube? Yes, I started on YouTube. On YouTube. So now this is where you separate from these other main acts. Yes. I actually started my YouTube channel ya my first content ukiangalia ziko kwa YouTube channel ya Kajairo na YouTube channel ya Churchill. So zilikuwa zime spread out. Then nika feel sasa let me just have one funnel yenye ita stream kila kitu kwa my channel. And when you started yours, you know there are the first views where you don't get the views, you don't get so much interest. But what was the breakout video? Ilikuwa challenge kabisa because the first video I think nilikuwa, you know where you feel like you have some content but you don't have uko na food mzuri but you don't have a place ya kuserve. Yes, the people, you don't even have hata your serving spoon, you don't have even a camera, you understand? Yeah. So I used to have a friend of mine called Dau. Dau alikuwa na simu ovyo tu kama yangu, but the girlfriend alikuwa na simu kali, at least ilikuwa na camera. Yes. So I had to wait for the girlfriend, if not the wife, atoke job saa 11 alafu saa 12 hivi ndio sasa tunaweza tukafanya. Saa 12 sasa ndio tunaweza tukaanza kushoot. Hiyo ni which year? That was way back. More than 7 years ago, I think so. 2013, 2014. Yes, I think around up. Around up. No, around 4, not 7. Almost 4 years ago. 4 years, yeah. So uko hapo, you have to shoot na lazima ushoot bila light na lazima iko usiku. Ukienda kuangalia my first videos, utaona tu zinakaa tu fogodari. But by then that was the best camera yenye ningeweza kupata. Yeah? The wife. Na pia kuenda kuconvince the wife kwamba yeye ni aje nipatie simu tena nikashoot nayo Padi. Unaona pia ni issue. So ilikuwa ngumu. Mpaka tukaanza hizo shughuli na Kajairo, watu wakaanza kunionaona, mpaka watu wakaanza kuamini. So masimu zikaanza, but I started na phones. Started na phones. Ni simu ndo nilianza nazo. Sikuanzia sijui nini. So you're shooting on phone, transferring to computer? No. Uploading and uploading. Then uploading. Hapo. Yes, unatuma hiyo na Bluetooth, alafu unasukuma kwa edit kitu gani yani. And nothing like sijui audio manini. So the platform was YouTube strictly. Yes, ilikuwa YouTube. But by then hata ilikuwa tunaweka tu. So ilikuwa tu vitu zenye hadi wa leo kuna vitu zingine naangalia niko zile za oh my god, what is this? but naziwacha hapo because it's your journey. It's my journey and it's also a way and you know always say ni mzuri hata nikitoka hapo wacha watu waone steps zako. Sometimes
the best way to kumotivate mtu ni kuambia mtu, you see hapo pali uko, you're way far better than pali penye mimi nilianzia. Sometimes unaona mtu anakukujia, mtu ameshikilia ki-iPhone kikali sana hapo, kamera kali, lakini anakuambia bwana saidia manzi, okolea youth man. I'm like, uko mbali. Me I started hata sikuwa hata na simu. Yes. You understand? So at least inaweza saidia mtu pia kuona route yako. Na kama they really admire where you are at the moment, then wewe mtu aanze pia jani yake. When was the video? Which video actually broke everything for you now as a solo operator, solo creator? Which video can you say that this is Ugali. where I think, yes, Ugali ilitokezea too. I remember I was kwa my room and I was watching one of these local channels. And I'm seeing these guys wakiwa tu kwa hood, no makeups, and I'm like, wanaongea kizungu ingine deep, and I'm like, for real, this is US. Because Katiti was ilikuwa OT Genesis. And I'm like, nigga, tu nikawa, because like, guys, tuko na camera, kujeni. Watu wake wa hood, and then they just did this. It's like a very local thing. And now I'm looking at these guys, and I'm like, they just look like Louis J's. Yes. Yes. And the only thing that's key on it now is just ugali. It's not cut it. The original was cut it. So me, I was just hearing just ugali. And I like the arrangement of Venyamefanya. And I'm like, take your pen and your paper, you can get to ofisi, and then wrote the lyrics. Went nayo. Yes. And by then ilipata kama tayari watu walikuwa shaanza kwa niadmire. Nilikuwa nisha sukumwa kwa an established studio. By then ilikuwa inaitwa Media. And they wanted just the first project na mimi. Because they had bought this new equipment. Na kwa mezitumia. And I'm like, man, please, sitawangusha. Yes. And I went, wakaita producer, it was Othole, very super producer. Kwa hizi matrap na cranks na vitu kama hizo. He did his thing. And the next week, we're out. Scout for location na kila kitu ilikuwa challenge. But the force ilikuwa inani drive ilikuwa just intense kabisa. I just had to make sure, get that posho meal, get the correct cast, get the correct locations. Huku tu, mahali hapa tu. Na ilikuwa issue. Ilikuwa issue. Nilikuwa neighbor wangu mwenye ameniambia ni aje nitakupatia kesho. Kesho yake nafika, huyu jamaa yuko na ashiki simu. So I had to go deal na wife. Kudeal na wife tena ni issue. Yeah, amekuja kapata. Nilipata wife, mnapatianaje kifungu? Ilikuwa issue. Usanii wajana nayo. Sometimes people just think that now behind the scene. Unaweza panda tu yani kwa sababu someone wako pale so unakuja na dandia. Ilikuwa issue. I don't want to talk about the whole thing lakini you know, but it's your journey, you know. It is. If I tell you the story with coach and hizo nguo za so. Aha. Hizo nguo za so ulikuwa unakataka hapa nenda pale coach. I think what is the market day? Monday or what? Korogocho size is Wednesday. Yeah. So coach hapo ilikuanga, there's a very interesting story. So from Ugali man uga create the other interesting Ugali man was going Ugali was going. How does it go yani? Able to remind the viewers. Ugali ilikuwa ichai ya mataka ina sukari. Imaji ya butaka itoshi ukali. Spaghetti ni uchenga inakaa. Mchele inapaswa kulamu. Tuwezi kinywaji ya mkojo. Ruti weke mache chai. Amulamwe kopi sai. Hizi ni sabotage. Unaniharibia appetite. And guys, I think after because you know the Ugali and the Lunjes and the Chakulas, there's identification there. So I think you need to do one for Ingoho ama Kuku. Because that's when you finish. This is Ugali bila mboga. Let me tell you this. Okay, I've done a lot. Ilibia nimetumia the kukus and the whatever zikionekana hapo. Yes. Currently, I think the artist mwenye anajulikana na anything to do with anything to do with food
ni Padi at the Yes, moment. yes, Saizi. yes. I think ni Padi. So Yes. nimefanya a lot. Yes. Chakula nimewaka nayo sana. Yeah. Yes. So at Thank least nikupatie njugu kwa sababu nimewaka na chakula a lot. Yeah. So after ugali, and this is you're creating now. At least you bought your some few equipments. You're doing your stuff. Even after ugali bado sikuwa niko na equipment. I was still scavenging, nazunguka kwa watu na vitu kama hizo. Bado uko na mabills na vitu kama hizo. Besides that, then pia nilikuwa pia ka family guy. So kuna tu vitu zingine lazima pia How do you monetize this? Then when you're just starting off, you're trying to get your passion to create. It wasn't all that easy because by then hata nikifanya my entertainment at least by then pia nilikuwa nafanya kazi. Nimekuwa by then kulikuwa na QFM. Nimekuwa QFM. Na pia kuna wakati pia I was doing pranksters. I was doing pranks. Niliingiza kusumbua watu kwa street. With Kajairo nilikuwa naifanya bado na under Kajairo nilikuwa naifanya NTV by then. So angalau kulikuwa na ka food kenye kanaingia kwa meza. Yes. And then I think that's also what stagnated you, but it also helped you. It did. Everything that nime go through kwa life yangu, trust me, it counts. It counts to what I am saizi. Kila kitu, every page yenye nasoma history yangu ya hii journey yangu ya art. Trust me. The creative career, how has it been now? At least now you get calls from brands. Yes. Mwanzo haikuwa sawa, haikuwa rahisi. Na hapo saizi pia kuna watu wenye they want to reach kuwork na wewe. Both wanataka kuwa nurtured na pia wanataka placements, wanataka pia brands zao zisukumwe wako. Na pia kuna wale wenye hata wewe unashindwa, why is it that they're not seeing this in me? Bado pia kuna wale wenye pia you go knock to them, they still don't see. Naelewa. So si ati saizi pia bado ni rahisi. It's not easy. It isn't. You still have to work. I still believe hata wakati wenye to a lot of people wangewish kufika hata kwa stage yenye saizi Padi huko. But I always tell people, hakuna time yenye sasa utakuwa comfortable. Hakuna comfort zone kabisa kwa entertainment. The only thing that I know is working and hanging boots. Kama unataka kuwa comfortable, you hang two boots na useme zile za I'm done. That's just it. So what is your creative process now today? Your day to day now, you wake up, think of a script, you write it down, you look for your team, you get them. Alai, me, I'm motivated na life. Generally life. My first source of motivation is my son. He drives me kabisa. First of all, How old is he? He's now 7. He gives me sababu ya kutoka kwa nyumba na kwenda kutafuta, because every morning he has a reason. Kama si school fees ni chakula. Kama si chakula lazima lale vizuri. Kama sio hii ni entertainment yake. Kama sio hii ni uniform. He gives me that kasababu. Yeah, he has is my first reason, any motivation kubwa pia kwangu. But the thing that helps me ama foundation ya the creative process is sana life. Kwa mahali, I see this situation and I'm in love with it and I'm like, I have to echo this. This is my 2 eyes in zinaona. I want more views. So kuna hizo, then I'll take, kama ni parody nataka kuangalia, lazima niangalie ngoma gani yenye iko around, and I'm like, I want to marry this situation with this song. Then I want to give it out comically, unaelewa. So lazima nikae chini, nitengeneze, and then nikopia na group yangu. Yes, a team, full time or they come for gigs. Wako. These are my guys. I want to wale right and left wingers wangu.
So we have people like akina Poka, akina Msanii Roba, akina Makdi, akina Afisa Kamili. These are around the side watu na mimi. Yes. And, they also have their separate gigs or they are full time with Padi. Currently wako nazo. Wako na vitu zao. You know, I always believe in staying around stronger people. Yes. Sio just when unakuwa strong. Otherwise, all these people watakukula. Yes. You inspire each other. You yes. create. Wacha pia mtu atengeneze. Kama uko na gari, wacha mimi niko na pesa ya mafuta na tutafika mahali tunaenda. Understand? So we sit down, tunatengeneza, then wanaangalia, we come up with a way ya kucast. Huyu ataingilia hapa, huyu ataingilia hapa, do costumes, tunaangalia locations na kila kitu. And then we go. I'm very happy the way you are always calling me, because you know sometimes wasanii or the guys who are going to be interviewed, you schedule an interview with them. Then what happens is that you have to beg them to come for. But you kept calling every other day. You say, hey boss, kesho aje. Then also you ask me, what do I need? What do you need from me? What do I need to help you with, because you're coming into a new location? You know, that was very interesting of you. It means that you are very passionate about what you're doing. Everyone will think or will believe, which is wrong, this is about you. Yes. This is your show. Your show is about you, no problem. Yes. But today is about me. Yes. Yes. I think it matters being down represent yourself. You understand? Yes. And there's a way also pia nataka watu wanijue. Yes. Yes. There's billions and billions of ways in watu wanaweza kaniona. Yes. You see? Yes. Leo tungedecide tuende kwa bar. Decide tuende kuingia kwa dump site. Yes. It depends. Yes. But today I wanted my people wanijue here. Yes. And that's the reason I also wanted to see kama it works. Yes. Na wewe kama uko sawa pia iko hivyo. Yes. So I think na sio hii peke yake. Yes. I think it's everything. A lot of stuff. It's everything. Everything. Kila mahali penye uko. It's important ujue vile. So now at least you are settled with the brands. I know that you're saying that is a bit hard still, but brands, but also you're making money from your own platforms through. I am making money. But AdSense, but you say that it's being managed under the ngomma platform. Yeah. You're not doing Facebook? I'm doing Facebook, lakini sifanyi videos on Facebook. I'm doing, lakini sifanyi zile intense. Sijaingia monetize kwa those kind of places. But I have plans. Yes. I know I've lost a lot of cash. People criticize kabisa. Yes. Like Facebook, this is money. Yeah, because you know Facebook has very interesting. Then Facebook has a very nice platform. Yeah, the creator studio, which is very interesting, very intense. Mmesikia watu wangu wa Facebook. Yes. We are coming hapo. Mutayarishe mfuko. Yes. Yeah, so you make from there. Then the journey from here, you just want to be creating skits or you see other avenues, and it's, you know, because you're inspiring others also. Interesting. Nimekuwa nikifanya ever since I started doing parodies. Even before parodies nimekuwa nikijua I have a passion ya kufanya vitu zingine kama Guys, we are next to. This is almost the flight path here. Kutoka Isiolo base. Moya base, Kisii. So that's when you'll hear the chopper noise. That's the chopper. I think it's for Unye. The chopper kubwa military. Yeah. So. Okay, nilikuwa nasema hivi. The parodies. Yes, the parodies. Ever since nianze kuandika parodies, nilikuja kulearn. Hata before parodies, nimekuwa na passion kubwa sana ya music, from rapping to all this melodious whatever. But after kuanza kuandika parodies, imenisaidia sana kujua what people are doing. This artist ama wasanii wakubwa from the kina Diamonds to kina Yemi Alade to kina P Squares to kina Sauti Soul, kina Naiboy, hao watu wote. You sit down and you're like, because when you're doing a parody, number one, you have to make an instrumental kama yao. That is kama hutapata. So you have to go through the process ya kutengeneza instrumental. So then lazima uandike. Na kama unaandika, lazima uandike kila word. Actually ni ngumu kushinda yao because you want to rhyme with whatever nafanya and you still want to make sense. And then, kama amegonga this pitch, this note, you have to hit. Na lazima uimbe kama yeye. If ame rap this easy, ama this fast, ama this tough, ama hardcore,
You have to reach hapo. Understand? Bado msali ku make sense and it's supposed to be funny. So parody imenifanya nikuje kulearn a lot. Na I'm almost doing also my own album. Yeah. Which year nishaanza? I've already started doing my own singles. Kuna songs zenye nimefanya but at the moment nafanya collabos. Currently one yenye imehit sana is Dance Kibamba. Saizi imehit high challenge. It's on iko kwa TikTok na iko YouTube. Dance Kibamba. So yes, you're on TikTok Kibamba also? Yes, a lot of people wanajua. I mean, they go TikTok and it's also a very good platform wangu, especially kwa kusukuma content. So nishaanza kuzifanya. Kuna original mingi. At the moment kuna wasanii kadhaa pia wenye washani approach because there's a man Padi, I want us to do a collab. I already have a number of wasanii. So I think before hii mwaka ishe nitakuwa niko na ngoma kadhaa zenye nimelizana na ni ngoma zote ziko kali. Na si ati nasifu because ni watoto wangu hapana. Zote ziko kali, ni very mature and zimepitia. They are unreleased ones, you know, so you'll get them then towards an album. So then I'm also planning at least. So the ngoma, will they be only on YouTube or you'll put them platforms like Spotify, Apple? Naziweka kila mahali. Hizo places zote from Boomplay to just everywhere. Everywhere. So people will be also receiving. Yes. Because I listen to some of these platforms a lot. Deezer, Spotify. It's funny actually, my fans ndio wananipush kufanya hii. Yeah. Me, I think nilichukua akili yangu nikaistick kwa hiyo mad kwamba hey, parody and everything. But now I want to do a serious music song. Comedy. It's just music comedy. Not just music comedy but fun music. Ngoma yenye iko tu na fun. Are you Lunje by any chance? Unataka kuanza kuchoma brand sasa. Hapa ndio sasa unataka kufukuza the corporate side. because you do the imitation so. What I always say is Padi ni multi characters. Yes. Na characters za Padi ni mingi sana. A lot of people wananijua tu na Kilunje peke yake. When I do the ulevi, sasa watu wanasema ule mlevi. And when I do the stammerer, the ule stammerer, so I have a lot. I even have the character ya Mjaka. It's just that the Lunje nimeisukuma sana. So people wanna. And also the Lunje is a bit funny, and most Kenyans identify with it immediately. Yes. You know, Lunje iko na content. Yes, a lot. Kishika tu ratio hivi, tayari there's humor in it. Ukiona tu fedha tu ya kuku tu hivi tayari, you know very well there's something good up. Yes. Ukiona tu jiko ama uone makaa, ukiona tu zembe iko mahali, you just see that there is kuna baiskeli that when you go to now Kale, apart from Bio, sijui tena ni gani nyingine. Mursik. Mursik is not even funny. Bio na askari peke yake. Unatoka wapi na full stop. Tuingie Ukambani. Ukame na Kivevelo full stop. Tuingie Ujaluo, bwana, I'm a proud man bwana. Full stop. Tuingie Kisii. Sitaki kusema hiyo. Tuingie Ziko. But Lunje has a lot. Lunje iko. Hata baada tujengie Mapega, tujengie Sigudi, everything. Man, take Lunje out of this world. Utakuwa na shimo kubwa sana. No, this guy has hyped his favorite. Yes, that's just it's very interesting. But you know, I'm very happy that you're creating content. I think I discovered Padi. I think I forgot about some of these artists. And when Juzi Juakali was going to see, I think Nani lost his dad, Kajairo. Yes. He lost his dad, yeah? No, so, mom. So he lost his mom recently, and I saw Juakali went to see him. Then I remember, where is this Kajairo? Then I realized, oh, Kajairo's guy, Padi. Where is Padi? I started looking for Padi. for Padi. Then I also realized that we left some of these artists just go, disappear, live a very quiet life in our way. But the impact they had on us, if you talk of Necessary Noise, Kesao,
You know, you talk of Keishaka, you know, uko fulani Mau, and the duo who sang Arsenal na Man U. Yes, these guys who had an accident. Yes, what wali yes, lose. Even Isa and you know, Isa. the small memorial we hold for them is not enough. I think it isn't enough. I think we need to have even Kenya. I think the cultural center there. We need to seriously consider remembering some of these guys. But one thing in the PMU usema, there's a parody that I did calligraph. And I did it nilikuwa personal. A lot of people, kuna watu wenye hate, especially artists, walinichukia na hiyo. Kwa nini? And they were like, man, come on, unaongeaje hivyo? I was like, it's ni ukweli. Most of us artists, tunapata. Musidanganywe kwamba we don't get. But utapata, a lot of artists wamejieka akili yao kwa the kuonyesha. Than the being. Yes. I always say to my son, by the time I said I would want to leave something in him, not for him. Understand? In him, yeah. Yes. And wasanii, they don't nurture. Understand? Yes. You don't nurture. Ukiona msanii wowote mwenye saizi alikuwa kitambo na mpaka saizi bado yuko. Trust you me. Ametengeneza a platform yenye wasanii wengine kutoka chini wana gain from it. Ama ametengeneza a team yenye wasanii wengine wana gain from him. Nameless. I don't want to mention names, but just mtu wote uta mention, just angalia platform gani yako nayo yenye wasanii wengine wanakuja wanatengeneza, wana grow from it. Unaelewa? You know them. Na kuna wale wenye pia wamekuwa na majina lakini hakuna platform, there's nothing that you have, hata ka studio yenye wasanii wanakuja wanajijenga kutoka hapo. We have people like in Tanzania, we have someone like Diamond. You know watu wangapi wametokezea from trails zake. Yeah. From the dancers to become... And then the biggest problem that we have sana ni, once umetengeneza jina, now you expect sasa serikali to take care of you na vitu kama hizo. I don't believe in that. Personally, I don't. Personally also, I don't. Hata kama umeshikilia flag ya Kenya, umetusimamia wapi na wapi. There has to be something that ungeza kufanya. Invest. Kuwa na matatu mbili zenye zinazunguka mahali, have a studio, have mahali, have hata duka na vitu zingine, so that for me naona na feel mbaya kwamba kuna mahali fulani na stahili ifike kwamba now people start taking care of you, yes, just because uli to entertain na kitu kama hiyo. Ni vile tu niko hapa, but trust you me, ningetumia very bitter words. It's wrong. It's wrong. This is my time. This is my time. Hii time yangu ya kubeef na other comedians that tunaweza kuonesha na uko chini hivi niko nini. This is my time to invest. This is my time ya make sure by the time I'm living this world, kuna ka impact fulani nimefanya. Na anyone mwenye any extension yangu, sio ati tena wataanza kuambia serikali, Kenya scam, tengenezeni mtoto wangu nini, lipieni school fees na vitu kama. This is my time. I think this is my time. When I'm funny zaidi, this is the time that I'm supposed to be richer. So lazima antena zangu ziko nje, ready to get all those ideas. Now sasa hivi niko naye, lazima nitoke na kitu that is going to build me for the next step. You see that? Ni hivyo. Otherwise sote usanii yetu itaperish. There has to be a platform that natengeneza yenye tabaki. It's called a tree. Hata nikikufa bado watu wangu wataendelea kukula. You see that? The fruits bado zitaendelea kuonekana pale. So kazi yao tu ni that's the thing. Yeah. And we have artists wenye wametengeneza vitu zao zenye unaona wasanii wengine wanaendelea. Tuko na wasanii wenye sasa hizi bado tunaona wako hapa because of these platforms. That's just it. Who do you admire most? The wasanii or the comedians, you know, the people you know who are doing their work and creating every day and trying to do, you know, create a better environment for their fellow artists. I admire people vitofauti because I pick to vitu dogo. You cannot. I don't believe in admiring to just as a whole fully. Yeah. I really know watu kama I admire Omondi. I really like the way he pushes. Every day. He has a new thing. Crazy. He's one guy crazy. who won't stop knocking too. You see that? People wata comment wakisema, oh, this guy is not funny, this guy is not heavy, you're supposed to be a comedian, stop giving us this kind of content.
But they still consume. But yes, people will still consume. Napenda spirit yake. I like that. Always going. Yes, I like that. And I always say, msanii wote, if there's something you can pick from msanii mwingine, for me, I think I can pick the hustle from Eriko. And I know, hata me personally, I don't think niko na hiyo pressure. Sina. But there's something that pia mi lazima niko nayo that lazima pia yeze kuadmire. There's something in you. So those plus ziko. I admire Omondi. I admire Churchill. I admire what he has done. Kivyake for himself na through that imesaidia watu wengine. Yes, that is a name yenye itaendelea kuzidi grow kabisa. I admire Jalango. I've seen his journey, and through this kind of people, at least inanifanya nikuwe na hope. Like, okay, it's possible. And these are people wenye nawaona si ati at some point wameenda kulilia serikali na vitu kama hizo. Understand? Serikali saidia. Yes. I also admire people. I admire Flacco. I've seen him start from ground. That's why you guys have the same hairstyle. Yes. Wongo. But I admire Flacco. I admire watu kama kina Crazy Kenna. I admire Cartoon na kina Dana Daisy. I admire them because they really give us a reason ya kuona. Hata kuambia mtu. Yes. Ule ameanza na hajakuja kwangu ati Padi fungulia msanii. No. Wale ni watu wameanza na wameanza na masimu. Someone like Cartoon, I think this year ndio amenunua camera, I think so. Yes. Victor Naman, Cartoon. Kina Victor Naman. They started from nowhere. Yeah. At least ni watu wenye pia unaona ni watu pia wanachipuka. Mulamwa. Kina Mulamwa, kina Crazy Kenna. I admire these people. These guys. Truth be told. Sometimes people wanaangalia sana, ni competition. It's not competition. It's not competition. It's not competition. The pie is too big, man. It's not. We have not in fact, mimi sidhani kama kuna comedian wote anafanya what I'm doing. Yeah. It's different. Yeah. Yangu tofauti. I have my own kingdom. I don't think kuna mtu mwingine anafanya. Kila mtu akona kingdom yake kivyake. It's not. Even if people come to do parody, they'll do different from what. It's different. It's totally different. Hata hizi kukuwa na nini. Ndio maana nasemanga hata mtu akiniita king of parody, I say no. Not yet. No, I respect that and I always say huo ni Kajairo. Ni Kajairo. Hiyo mimi siwezi nikapigana na. Mine, I think I do music comedy. Ukiingia kwa YouTube channel yangu utapata 50-50. I do parodies and I also do original. Music, ni fun. Zangu ni musical comedy. And you enjoy. Yes. So ukiniambia kwamba ni parody peke yake, hata mimi feel like una limit. Unataka tu nikae tu hapo peke yake. No. I'm doing zaidi hiyo. It's very interesting listening to your journey from the time you are born, coming, creating, and in this environment. You know, I don't know if you have Safaricom fiber here. Yes, iko. I don't know. No, I'm trying to imagine me being a network installer. I'm trying to imagine how the guys pull the network through this concrete mess. It's hard. It's a big mess. Let me tell you, it is. Sometimes hata watu wengine wanaishi tu ukiangalia zile za kuna malazi zingine hata zimegrabiwa hapa. Unashindwa hii nyumba naishi lakini unaangalia ngadirisha kila wakati usipate apida na bulldozer. Upate bulldozer karibu bring your house down. Yes, but it's very interesting that from this environment you can still get very nice creative content. Previously in a place like this, it's called Diamond in the Dust. Yes, what you used to get from this area was ngeta. Ilikuwa inatembea vizuri sana. Watu wanachapwa mto watu walikuwa wanachapwa marisasi hapa. You can see Wamwares from this is Dandora phase 1. Wamwares. That is pale. Yeah. Ile ni Kasarani. Yes, you can see the Kasarani Stadium, right? There's the dumping side kule. Yes. Then Dandora dumping side. Yes. Na boda na. So I think, in fact, if the government was to do this place and try to plan it well, I think this one would have one of the most ambience. Because seeing Kasarani like that, there's nowhere you see Nyayo Stadium like that. So I think this is where you see Kasarani, you know, in a very nice. But you see Nairobi Hotel. That is Kasarani, that's Dandora. Ile ni Nairobi sasa, ile ni Tao. Yes. You can see where TikTok hapa. You can see hata Embakasi. What is that white building? Oh, Kisii. This is Kisii, I think. That is Kisii, I think. That's Kisii. This is De La Rue. I think this is De La Rue, Central Bank houses, you know, things like that.
tunaona Nyayo House. View yote, unaona mpaka Nyayo House ile yote. Nyayo House. It's very interesting, you know, okay, South. So, thank you sana Padi Wubonn. Wubonn. Padi means Papa D. Yes. My son is called Damien. It's called who? Damien. His nickname is D. Damien. Thank you so much. Asante sana kutujoin. Thank you for the creative story. I'm very happy to hear your story. I've not heard of the platforms which you think anybody should use. The platforms which you think makes your creative journey easier. You know, these are the websites or you know, the which helps you. Nina rebrand saizi, and that's actually from within the next few weeks nitakuwa niko na vitu wide kabisa. Okay. Because na rebrand, but at the moment natumia niko kwa Twitter. Twitter yangu kuna kitu ilifanyika, but now it's new. But niko Twitter. Best yangu kabisa yenye watu wanapata consume content yangu sana sana ni YouTube. Facebook, TikTok, Instagram. Where do you get the lessons? The lessons on how to improve yourself. I do them sana sana kwa nini? Kwa YouTube. Zingine nazipat, but I do YouTube sana sana. I do YouTube. Na zingine pia na get audiobooks. So the handles, which are your handles? Handles zangu zote. Facebook ni Padi Wubonn. Zote tu. Run across, kuna sijui ma_underscore na hizo vitu zingine. Zote ni Padi Wubonn. Padi Wubonn ni PADIWUBONN. Wubonn. Padi Wubonn. So you are Padi, the real name is? David Omondi. Where is Padi coming from? Padi is Baba Damien. Oh, Baba Damien. And Wubonn is Papa Damien. Papa Damien. Papa D. And Wubonn is son of Bonn. So it's all about my future and my past. Me, I'm nothing. It's very interesting, and also your outlook of life, very interesting there to inspire the guys. Thank you. Thank you. Asante sana kukuja for the shoot and for creating for us the environment, bringing me to Kisii. This is where I started, you know, Upper Sivo, you know, Day Spring, so on. I have a very passionate story to tell about that. Asante sana for bringing me this. Paka next time. Nashukuru Asante zaidi. sana. Thank you so much. Always welcome. Asante. Asante.